exercises number 27. قلت لكم number 29 is cancelled لأنه it deals with CR2O7 2 minus, which is a complex system اللي ما فيها بس pH كمان فيها CR3 plus. So this is cancelled for this year. Number 27. Titrate 20 milliliters. انتبهوا هيدي مش CU2 plus هيدي CU plus. Okay? And tell me why. بكل بساطة أنتم مفروض تعرفوا ليش هيدي CU plus مش CU2 plus بس هي error. Okay? So titrate 20 milliliters of the CU plus solution of concentration 0.2 with cerium 4 plus of concentration 0.1. Can you find the number of مش number of moles, sorry. Can you find the volume at equivalence? It's very easy to find. Can you find it? How? اكتبوا reaction, the overall reaction. Okay, and then C1V1 equal C2V2 at equivalence يعني V equivalence وانتبهوا بدها تكون according to the stoichiometric coefficients. Then write the equation of the titration reaction and calculate the equilibrium constant and conclude. Good. 27. فينا نبلش within خليني أقول unknown reaction يعني pre-balanced. Pre-balanced reaction, it means that they reacted Cu2 plus, هذا your analyte, Cu plus, this is your analyte with cerium 4 plus. Started with Cu plus صار Cu2 plus 1 electron. Cerium 4 plus gained 1 electron ليصير cerium 3 plus. The overall reaction هي Cu plus هذا your analyte plus your titrant اللي هو CE4 plus. I will put it as complete. Okay. Cu2 plus plus cerium 3 plus. Good. Find K. It is equal to 10 to the power n E0 divided by 0.0592. E0 of what? فيقول للسل أو للreaction يعني cathode minus anode. صارت هيدي واضحة which is equal to 10 to the power n number of electrons is exchanged هنا واضحة إنها 1. Okay, so that is 1 times مين على الكاثود ومين على الانود. If you look at it, Cu plus lost an electron, so it is at the anode. أو خليني نقول it is the oxidation والcerium هي ال reduction, so that's E0 of cerium اللي هي 1.44 volt قبل شوي شفناها. السيريو of this couple species اللي هي 0.16 قد ايه عاطينا هن 0.153 divided by 0.0592. 10 to the power, check the number, okay, 21.73. يعني basically it is 5.5 times 10 to the power 29. 21 مش 29, sorry. Okay, why is the reaction complete? Why is the reaction complete? It is a 1 to 1 to 1 to 1 reaction with a K that is much larger than 10 to the power 6. تعرفوا شو معنات complete؟ تذكروا من أول ما بلشت أنا درس قلت لكم complete معناتها the reaction is 99.9% proceeds. بس بمجرد إنه reaction is complete does not mean that it does not reach equilibrium. It does reach an equilibrium. It does reach an equilibrium. إذا هي complete نحن بننقي نسمي هذا equilibrium as the end of the reaction. شو فكرة الcomplete؟ إنه the reactant has to become zero. بس فعليا هي عن جد بتوصل للزيرو؟ No. توصل ل what value؟ ل value of epsilon. Which is why I call it complete, but it does not mean that the reaction is really 100% complete. It means that it reaches an equilibrium where
the yield is more than 99.9%. It is complete, but it does reach an equilibrium. هون هي الفكرة اللي كتير complicated إنه نفهمها بعدنا بالفيرست year. Okay. طيب. That's the first part. The second part. Let E be the potential of the platinum electrode immersed into the medium and V2 be the volume of cerium 4+ added. حددوا لكم مين الانالايت ومين التايترنت. Calculate E of the system for V2, V3, 10, 30, 10, 20, 30, 40 milliliters. كتير منيح. To calculate E of the system بدنا نعرف إذا هيدول البوينتس هني before or after equivalence. لنعرف إذا هيدول before or after equivalence we have to find E at equivalence. خليني لاقيها. 2 مش ال E at equivalence, sorry, ال V at equivalence. So at the equivalence point, number of mole, let's Cu plus divided by its stoichiometric coefficient must equal the number of mole of cerium 4 divided by its stoichiometric coefficient. إذا قلت هيدا عنه species 1 وهيدا عنه species 2, C1 times V1 is equal to C2 times V2 at equivalence, يعني VE. Okay? Then VE C1 V1 على C2. Okay, يعني 20 times 0.2 ضروري اكتبهم times 0.2 على ال C2 اللي هي كانت 0.1. So that is 40 milliliters. قد ايه V equivalence 40 milliliters. هني they want 10 قبل equivalence, 20 قبل equivalence, 30 قبل equivalence, 40 at equivalence. So أنا عندي 3 values before equivalence. Okay. 3 values before equivalence. بلا ما أضيع وقت. أنتوا بتعرفوا before the equivalence you have to use before equivalence you have to use الانالايت اللي هو Cu plus. هيدي ال E. I mean ال E of the analyte. يعني ال E1. To find E of the system بدكم تستخدموا أول species اللي هو الكوبر. ونفس الشيء مثل ما عملنا بالسلايدز مش هعيدها. بدكم تلاقوا ال initial minus the consumed divided by the total volume. يعني شو قصدي أنا؟ خلينا نقول at V added يعني V2 equals 10 milliliters. اوكي بدي لاقي Cu plus اللي بتساوي the initial قد ايه كانت initially 20 times 0.2 minus the consumed قد ايه زدت 10 times 0.1 divided by the total volume اللي هي 20 plus 10. Remember يعني C1 V1 minus C2 هالمرة V2 مش V equivalence divided by V1 plus V2. هيدي CO plus. CO2 plus هي اللي produced يعني قد limiting, so it's basically 0.1 times 10 كمان divided by the total volume. So بلاقيهم وتطبق NERST of the copper couple or يعني خليني أقولها هي E بتساوي E0 minus 0.0592 divided by the number of electrons اللي هي 1 log دايما الرد CO plus على CO2 plus. Okay, and if you find the concentrations, this is equal to 0.124 volts, I think. Repeat the same process like 20 or 30 milliliters or establish the relation as a function of x. So for x between 0 and 1, and مذاكرين what x is? What is x? Volume added divided by the V equivalence. Okay, well V equivalence من فوق is equal to C1 V1 على C2. Then x is equal to C2 times the V added يعني هي فعليا ال V2 okay divided by C1 V1. So أنا إذا باخد ال E أكيد لل 1 لأنه هون before equivalence بعدني عم بشتغل بتساوي ال E0 لل 1 يعني لل copper species
minus 0.0592 log CO plus على CO2 plus. شو بتساوي CO plus؟ already نحن قلناها C1 V1 minus C2 V2 على V1 plus V2. هلا بالاخر V1 plus V2 will cancel divided by CO2 plus اللي هي C2 V2 على ال V1 plus V2. V1 plus V2 will cancel من above و below. divide this كلياتها divided by C1 V1 يعني اقسموا هون على C1 V1 وهون على C1 V1. بصير في عندي انه ال E at 1 هي E01 minus 0.0592 log C1 V1 على C1 V1 هيدي 1 minus C2 V2 على C1 V1 this is X divided by X. تذكروا before equivalence. طيب إذا ال V بتساوي 10 milliliters يعني ال X هي 10 divided by قد إيه كان ال volume at equivalence 40 okay so that's 10 over 40. Can you find E? لاحظوا can you find E? find E بكل بساطة. so هون ال X is equal to 0.25 يعني ال E1 بتساوي ال E01 اللي هي للcopper minus 0.0592 log 1 minus 0.25 على 0.25. Very simple. Okay. You get actually an answer of 0.1247. What about part B for V equals 20 milliliters? واضحة V equals 20 milliliters قد ايه الأكس؟ هون بعدكم before equivalence يعني you have to specify إنه أنا بعدني before equivalence. Okay? You have to specify دايما انتبهوا لهالموضوع. X is equal to 0.5. خلاص عرفت ال X equal to 0.5 half equivalence. ال E is equal to what? E0. ال E بتساوي ال E01 minus 0.0592 log 1 minus 0.5 على 0.5 هيدي كلها 0 so it is equal to E01 يعني it is equal قد ايه كانت 0.153. طيب part C V is equal to 30 milliliters كمان بعدني before equivalence و 30 over 40 it means that X is equal to 0.75 دغري ال E بتساوي ال E0 لل 1 يعني لو copper species minus 0.0592 log 1 minus 0.75 divided by 0.75. لاحظتوا قد ايه بتوفر وقت this one. So that's 0.1812. Part D. V equals ل 40 milliliters يعني X equals ل 1 ما في استخدم ال expression of X. I can no longer use the expression of X لأنه this expression is between 0 and 1. Then this is a system, a simple system. E at equivalence is 1 times the E01 يعني number of electrons times the E01 اللي هي 0.153 plus 1 times the E02 اللي هي 1.440 divided by N1 plus N2 يعني 2 0.7965 فولت. حنوقف هون اليوم والأربعاء بنكفي الإكسرسايز الثاني. يلا اللي عنده سؤال يرفع